In this video, I am going to explain how to draw the projection of a circular plane. The problem is a circular plate of diameter 50 mm is resting on the VP on a point on the circumference. Its surface is kept inclined at 45 degree to VP. Draw its projections when the line representing its diameter and passing through the resting point is inclined at 30 degree to HP. So first we are going to write the given data. So read the problem and write the given data. A circular plate of diameter 50 mm. Okay, so the given plane is a circular plate, அதோட diameter 50 mm. அந்த circular plate வந்து எங்கே ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is resting on the VP. ஸோ விபியில் ரெஸ்ட் ஆகுது. ஸோ அதே சமயத்தில் எப்படி ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா on a point on the circumference. அந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் ரெஸ்ட் ஆகுது. ஸோ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரைட் சைடில் ரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி we need to consider. And its surface is kept inclined at 45 degree to VP. So surface inclination is also 45 degree to VP. So this is the stage 2 condition, surface inclination. And next special condition பார்த்தீங்கன்னா draw its projection when the line representing its diameter and passing through the resting point is inclined at 30 degree to the HP. Okay, so இது வந்து special conditionோட conditions. So இதை வந்து we will see later. So now we are going to draw the diagram. First draw the reference line x and y line and லைனுக்கு மேலே vertical plane, below the line horizontal plane. In this problem the circular plate of diameter 50 mm is resting on BP. So 50 mm diameterக்கு we draw one circle. So compassல 25 mm radius எடுத்து we draw the circle. And அந்த சர்க்கிள் வந்து எங்கே ட்ரா பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் பிளேனில் ட்ரா பண்ணணும். பிகாஸ் த சர்க்குலர் பிளேட் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் வெர்டிக்கல் பிளேன் அண்ட் ஆல்சோ த சர்ஃபேஸ் inclination is also on the vertical plane. So first draw the circle and then we are going to divide the circle into 4 equal parts. Okay, so I am going to divide the circle into 4 equal parts. So here the circumference of the circle ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல ரெஸ்ட் ஆகுது. So we consider this is the point on the right side is resting on the plane. Okay, and here now I am going to give the name. I divide the circle into 4 equal parts. I am going to give the name A, B. Here it is a in the vertical plane we get the front view of the object. So here we mention dash, A dash, B dash, C dash and D dash. Now we are going to project the line to the horizontal plane for getting the top view of the object. So from the point A I am going to project the line on the horizontal plane, and from point B I am going to project the line B and D, and from point C I am going to project the line. So here, so in between these two lines we get the object on the reference line. We get the top view on the reference line only. So we need to darken this portion and we mention the name. So here this is A1. A1 is visible. We are looking the object from the top. From here we are going to looking the object. So A is visible and D is visible. So this is D1 and B is invisible. So here in bracket we write here. So here we give the name A. A is visible and இங்கிருந்து பார்க்கும்போது D is visible. So here the point, this point is D, and in bracket this B is invisible, and this point இங்கே மேல இருந்து பார்க்கும்போது this point C is visible. So the point C is visible. So now we are going to draw the second stage, surface inclination. So first the point C is resting. We consider the point C is resting.
So first you mark the point on the resting point on the reference line. So this is the point C1, and here the angle, the surface inclination angle is 45 degree to VP. So first we place the protractor at this point and take the angle 45 degree from this side. So take the angle 45 degree and draw one straight line, very thin straight line, and by help of compass we measure the distance between C and A and place the compass here and make the arc on the line, and this is the point name is A1, and here one more point is there. So that point is D and B. So measure the distance of C and D, and in the line we mention the portion. So here this point is D1 in bracket B1. So now we are going to darken this line, and we need to mention the angle. This angle is 45 degree. Now we are going to bring the projection lines to the vertical plane from point A, from point D, and from point C, and from the stage 1 diagram, the true shape of the object, also we need to project the line. So from point B, at first I am going to draw point B line. From point B, project the line. From point A and C, project the line, and from point D also project the line. So now we are going to give the names on the various points. So this is point D. D and D both are meet here. So this is D1 dash. A and A meet here. This is A1 dash. B and B meet here. This is B1 dash. C and C meet here. This is C1 dash. So now we are going to trace a smooth curve through these points, okay, because it's a circle. So here this diagram is coming look like a ellipse shape. So trace a smooth curve through these points. Stage 2 surface inclination is over. Next we are going to draw stage 3 special condition. இதில் ஸ்பெஷல் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the line representing its diameter and passing through the resting point is inclined at 30 degree to HP. இந்த ஸ்பெஷல் கண்டிஷனில் ஸோ இதுதான் அந்த லைன், the line representing the diameter and passing through the resting point. The point வந்து இந்த the line representing the diameter and passing through the resting point is inclined at 30 degree. So இந்த line வந்து 30 degree angle inclined ஆகணும். Okay, so for that we are going to draw one line at an angle of 30 degree. So first I am going to mark the point here. I am going to mark one point. So in this point I am going to place the protractor and take an angle of 30 degree at this side, on the left side. Okay, so the angle 30 degree I marked and draw one line. The angle of this line is 30 degree. 30 degree. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த line representing the diameter passing through the resting point, C is the resting point. So in the line A and C வந்து இந்த 30 degree inclined lineல வந்து seat ஆகணும். So அதுக்காக first I am going to mark the point. I am going to mark one point. The point name I am giving is C2 dash. Okay, so இந்த diagramல இங்கே எதுவுமே இந்த லைனில் டச் ஆகலை. ஸோ இந்த டயக்ராம்லையும்
இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே லைனில் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனில் டச் ஆகாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு காம்பஸை எடுத்து சி அண்ட் ஏயோட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி, ஆல்ரெடி இந்த பாயிண்ட் சி இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த சியில் காம்பஸை ப்ளேஸ் பண்ணி மேக் ஒன் ஆர்க் ஆன் த லைன். ஸோ நவ் வி கெட் த பாயிண்ட். திஸ் பாயிண்ட் இஸ் A2 dash. After marking the point C2 dash and A2 dash, box method மூலமாக இங்கே இருக்கிற எலிப்ஸை இங்கே இருக்கிற இந்த அப்பரண்ட் ஷேப் ஆஃப் த சர்க்கிளை வந்து அப்படியே டில்ட் பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த லைன் பாசிங் த்ரூ த ரெஸ்டிங் பாயிண்ட், இந்த லைன் ரெப்ரசன்டிங் த டயாமீட்டர் பாசிங் த்ரூ த ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து இந்த லைனை ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. தட் பாயிண்ட் இஸ் C2 dash and A2 dash. ஸோ நவ் C2ல இருந்து பெர்பெண்டிகுலராக 90 டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். அதே மாதிரி ஏல இருந்து 90 டிகிரிக்கு பெர்பெண்டிகுலராக ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா ஒன் லைன். ஸோ பாக்ஸ் மெத்தடில் நம்ம இங்கே கொண்டு வரணும், ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு வரணும்னா இந்த பாக்ஸுக்கு நம்ம வந்து கார்னரில் நம்பர் கொடுக்குறோம் 1, 2, 3 and 4. ஸோ ஆல்ரெடி பாயிண்ட் சி இருக்குது. பாயிண்ட் சியில் இருந்து 2ஓட டிஸ்டன்ஸை காம்பஸில் மெஷர் பண்ணி, பாயிண்ட் சியில் இருந்து 2ஓட டிஸ்டன்ஸை காம்பஸில் மெஷர் பண்ணி, சியில் இருந்து we make one arc here. So this is a point for point number 2. And point சியில் இருந்து 3ஓட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி சியில் வச்சு லைனுக்கு மேலே இங்கே ஒரு ஆர்க் அடிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் நம்பர் 3. நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏல இருந்து 1ஓட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி ஏல வச்சு என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஏ லைனில் கீழே ஒரு ஆர்க் அடிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு மேலே இன்க்ளைன் லைனுக்கு மேலே ஒரு ஆர்க். ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட். we are going to mark the point. So here the point number 1 and here point number 4. Next we are going to connect these points 1 and 2 and 3 and 4. So box வந்து அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், tilt பண்ணிட்டோம். So next 1 and 2 in between the line 1 and 2ல பாயிண்ட் B இருக்குது. ஸோ அதையும் நம்ம இந்த லைனில் மார்க் பண்ணணும். ஸோ மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் 1 and B and 1 and 2 லைனில் B is there. ஸோ மார்க் here, this is the point B. அதே மாதிரி 4 and 3ல பாயிண்ட் D இருக்குது. ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் 4 and D மெஷர் பண்ணி 4ல காம்பஸை ப்ளேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், இங்கே வந்து மார்க் பண்ணுறோம். ஸோ this is point B. The name is B2 dash and this portion is D2 dash. And now we are going to connect by a very light line. After we are going to draw the shape of the apparent shape of the object. We are going to tilt the object in this special condition. So idhula vandu we are going to draw the circle. It look like a ellipse shape. First light draw பண்ணிட்டு after HB pencil வச்சு என்ன பண்ணுங்க, darken பண்ணிக்கங்க. So this is the diagram number 5 and sixth diagram is the top view of the circular plate. So இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லா பாயிண்ட்ல இருந்தும் பாயிண்ட் ஏல இருந்து draw one projection line to the horizontal plane. அதே மாதிரி பாயிண்ட் Dல இருந்து draw one projection line to the horizontal plane. Point C ல இருந்து
draw one projection line to the horizontal plane, and like from point B also draw one projection line to the horizontal plane. So like that, diagram 3rd la irundhom we need to bring the projections to the right side. So from point A, I'm going to draw the projection line, and from point D and B draw the line, and from point C already the line is there. Now we are going to give the naming on the various points. So A and A line, so A line, A and A line, so this is the point A2. D and D line both are meet here, so this is D2. B and B line both are meet here, this is B2. And then C and C line meet here, so this is the point C2. ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்க்கிளை வந்து 8ஆக டிவைட் பண்ணால் இந்த ஃபைனல் டயக்ராம் என்ன அக்யூரேட்டாக வரும். நம்ம 4ஆக தான் டிவைட் பண்ணி வரைகிறோம். ஸோ அதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டயக்ராம் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்லேருந்து பார்க்கும்போது, ஸோ இங்கே ஒரு டிவிஷன் ஏ இருக்குது, இங்கே பி இருக்குது. பட் இதை தாண்டி வெளியில் சம் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் கர்வ் வந்து வெளியில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம், இதை அப்படியே இந்த கர்வை லைட்டாக டச் பண்ணி அது ஒரு அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருந்து ஒரு லைனை என்ன பண்ணுறீங்க கீழே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ரைட் சைடு ஆல்சோ இந்த பாயிண்ட் தாண்டி வெளியில் சம் கர்வோட ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருந்து ஒரு லைன் என்ன பண்ணுங்க ட்ரேஸ் பண்ணி கீழே கொண்டு வாங்க. ஓகே, ஸோ நவ் we are going to draw the final top view of the circular plate. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணணும். பாயிண்ட் ABCD, ஓகேவா, ஸ்மூத் கர்வ் ட்ரேஸ் பண்ணணும், லைன் பண்ணிடக்கூடாது. we need to draw a smooth curve. ஓகே, ஸோ நான் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பி வழியாக வந்து அப்படியே கொண்டு போய் சியில் டச் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லைனில் டச் பண்ணி அப்படியே டி வழியாக வந்து நவ் யூ கனெக்ட் த டயக்ராம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் டாப் வியூ ஆஃப் த சர்க்குலர் பிளேட். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து நம்ம இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிளில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வந்து பிளேனில் ரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம we always consider right side is the resting. So here the point C is the resting. The surface inclinationல வரும்போது டயக்ராம் 3rd டயக்ராமில் பாயிண்ட் C வந்து அந்த பிளேனில் ரெஸ்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் கண்டிஷன் ஆல்சோ the point C is resting on the plane. Okay, so after that we need to mention the dimension of the circle. So mark the dimension line here, the diameter of the, so arrow mark வந்து சர்க்கிளோட 2 கர்வ்லையும் டச் ஆகிற மாதிரி arrow mark ட்ரா பண்ணணும், வேறு எப்படியும் ட்ரா பண்ணக்கூடாது. ஓகே, next we need to write the dimension, the diameter 50. If you mention radius means R25. Okay, and in the top you give the name stage 1 symbol position, stage 2 surface inclination, stage 3 special condition, and finally in the bottom you write all dimensions are in mm and scale 1:1.